Mending written by Robert Frost. Robert Frost himself is the speaker of the poem Mending. The poem is not merely about repairing a fence between him and his neighbor. It has some more diversions. This fence is a symbol where tradition and modernity meet. The presence of a wall is seen almost everywhere, between two countries, states, religions, genders, castes, colors, languages, economic activities, and so on. Here the poet belongs to modernity, whereas the neighbor is the old stone savage. Even now, the majority of people cling onto the existing traditions and beliefs, but some have got a flash of introspection to think anew. Keep this controversy in mind when we start reading this poem. Mending wall വെറുതെ മതിൽ കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഉള്ള ഒരു സാധാരണ പദ്യമല്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആന്തരികാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മതിലുകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. പല വിധത്തിലുള്ള ജാതി, മത, വർണ്ണ, ഭാഷാ വ്യതിയാനങ്ങൾ, അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ മതിലുകൾ, തടസ്സങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാവരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംബൽ മാത്രമാണ്, ഒരു അടയാളം മാത്രമാണ് മതിൽ ഇവിടെ. ഈ ഒരു പദ്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ട്രഡീഷണൽ മോഡേണിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള, അതായത് പൗരാണികത, പരമ്പരാഗത വാദങ്ങൾ, അതും അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വീക്ഷണഗതികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യമാണ്. പദ്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. Something there is that doesn't love a wall, that sends a frozen town swell under it, and spills the upper borders in the sun, and makes gaps even two can pass abreast. The open lines say about the dissatisfaction of nature over boundaries. That is why something, that is some unknown force in nature, makes the walls collapse by exerting force under the frozen ground. The boulders or rocks begins to fall down and forms gaps through which two persons together can easily pass. പ്രകൃതിയിലെ എന്തോ ഒന്ന് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ശക്തി ഏത് മതിലായാലും ആ മതിലിലെ കല്ലുകളെ കാലക്രമേണ വീഴ്ത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ വീണുണ്ടാവുന്ന വിടവിലൂടെ രണ്ടുപേർക്ക് സുഖമായി കടന്നുപോകാൻ സാധിക്കും. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair where they would have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the helping dogs. The gaps I mean, no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. Here the author says, apart from that something, that is some unknown forces of nature, there are someones also to destroy the world. That someone's means the hunters. They come with their barking dogs to get the rabbits out of their hidings in the gaps of the wall. They pull the boulders down to help their hunting mates. Thus, the author has to go after them regularly for rebuilding the destroyed parts of the wall. Taking the first case, that is something, into account, the author says no one ever sees or hears anybody destroying the wall. However, those gaps will be there during spring season. മതിൽ പൊളിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ എന്തോന്നിനെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അത് കൂടാതെ എന്തോ ഒന്നല്ലാതെ മറ്റാരൊക്കെയോ ഈ മതിൽ പൊളിക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ്, വേട്ടക്കാർ അവരുടെ പട്ടിയുടെ കൂടെ മുയലിനെ പിടിക്കാൻ വരുന്നു. ആ മുയലിനെ പിടിക്കാൻ പട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മതിലിലെ കല്ലുകളെല്ലാം ഇടിച്ച് താഴെ ഇടുകയാണ്. ഇത് നന്നാക്കാൻ ഇവർക്ക് പുറകെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരേണ്ടി വരുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആകുന്ന സമയത്ത് മതിലുകളിൽ ആ വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസന്റ് ലവ് എ വാൾ, പ്രകൃതിയിൽ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന്, ആ അദൃശ്യ ശക്തി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വിള്ളലുകൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go, to ease the boulders that have fallen to each, and some are lows and some so nearly balls. We have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with handling them.
In this stanza, we see that it is the poet himself who announced the need of repairing the wall. The poet informs his neighbor, who lives beyond the hills, about the damage that happened to the wall between him and his neighbor. On a day fixed, they meet and walk along, keeping their sides of the wall. That means they let the wall in between them. They pick the borders and try to fix it. Since the borders are of different shapes, some are rounded and some are like lobes, means square shaped. They are unable to put those stones into position. So they have to use a spell in order to make it in position. And the spell is stay where you are until our backs are turned. In the meantime, their hands get sore and fingers are injured. ഇവിടെ രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മതിലിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓദർ തന്നെയാണ് കുന്നിനപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നതിന്റെ അയൽക്കാരനെ വിളിച്ച് മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയമായി എന്നറിയിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അന്ന് മതിലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി നിന്ന് തന്നെ അവർ അവരുടെ മതിലിന്റെ റിപ്പയർ തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് ചതുരത്തിലായിരിക്കും, ചിലത് റൗണ്ടഡ് ആണ്. പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് അതിനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യഥാസ്ഥാനത്ത് വെക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പാടാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേ വേർ യു ആർ അണ്ടിൽ അവർ ബാക്സ് ആർ ടേൺഡ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിൽക്കണേ എന്നുള്ള അപേക്ഷയായിരുന്നു അത്. മതിൽ നിർമ്മാണത്തിനിടെ അവരുടെ കൈകൾക്കും വിരലുകൾക്കും എല്ലാം പരിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. Oh, just another kind of outdoor game, one on a side. It comes to little more. There, where it is, we do not need the wall. He's all pine and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the corns under his pines, I tell him. He only says, good fences make good neighbors. Here, the author compares this act of mending wall to net game or volleyball, where the wall acts as net. It is just a ritual, a habitual action every year. Then the poet thinks that the wall is unnecessary there, as his apple trees will never trespass and eat the dry fruits under his pines. Author wants his neighbor be convinced of the unnecessity of walls. Author ഈ മെൻഡിങ് വാൾ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റേയാൾ മറുഭാഗത്തു നിന്നും കളിക്കുന്ന വോളിബോൾ പോലെയുള്ള ഒരു കളിയായിട്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ മതിലുള്ളത് ശരിക്കും അവിടെ ആ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എനിക്കുള്ളത് ആപ്പിൾ ട്രീസ് ആണ്, അയാൾക്ക് പൈൻസും. എൻ്റെ ആപ്പിൾ ട്രീസ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈൻ ട്രീസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കവർന്ന് തിന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വോൾ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയം. ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നല്ല വേലികൾ നല്ല അയൽക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന്. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors? Isn't it where there are cows? But here there are no cows. Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say elves to him, but it's not elves exactly, and I would rather he said it for himself. I see him there. Here, when the neighbor is behind the words of his ancestors, that is, good fences make good neighbors, the author wants to ask, why do they make good neighbors? A wall is necessary, or it is needed, if there are cows or other animals. But there are no cows now. Then why do they make this wall in between them? So author considers spring season as an irritating one for him, as it is the time of mending wall. എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര നല്ല കാലമല്ല എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ആ കാലം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അതൊരു മെൻഡിങ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. എനിക്കെൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒരു ഐഡിയ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി ഉദിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ വേലിക്കെട്ടുകൾ? എങ്ങനെയാണ് ഈ വേലിക്കെട്ടുകൾ നല്ല അയൽക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അത് പശുക്കളുള്ളിടത്ത് മാത്രമല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ പശുക്കളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു മതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കും.
ഞാൻ എന്താണ് മതിലിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കുന്നത്, എന്താണ് മതിലിന് പുറത്താക്കുന്നത്, ഞാൻ ആരെയാണ് അവിടെ തടയേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചേ ഞാൻ മതിലുണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലവ് എ വാൾ ദാറ്റ് വാണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. എനിക്കെൻ്റെ നൈബറിനോട് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിച്ചാത്തനെന്ന് പറയാനാണ് ആഗ്രഹം. എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയല്ല എന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്വയമായി അത് കണ്ടെത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു. അതായത് പ്രകൃതിക്ക് ഈ ഒരു മതിലുകൾ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തകർന്നു വീഴുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ആ ബുദ്ധി തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top in each hand, like an old stone savage armed. He moves in darkness, as it seems to me, not of woods only, and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. Okay, in the previous stanza, we found that before building a wall, the author would ask himself what the purpose of the wall would be, and if there is any necessity to build a wall to offend anyone. Again, the author returns to the unknown force that collapsed the wall. He would like to say to his neighbor that some non-human entity break the walls, even if he knew it is not. It is not so. But the narrator didn't tell him so, believing he himself would understand the unnecessity of walls and about law of nature against walls. Now the author describes his neighbor approaching the wall, carrying stones in each hand like an old stone savage armed. Here you can see a simile. That is, this neighbor is compared to an old stone savage. Here the neighbor stands for tradition. He clings on to the customary actions. The narrator feels he is moving in darkness, which is not of woods and shade of trees, but it is of ignorance, darkness in mind. The neighbor never wanted to follow his forefathers blindly. He goes through a thorough study on the matter and reaches his final verdict. His decision again is good fences make good neighbors. എൻ്റെ നൈബറിന് നല്ലത് തോന്നണേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് തൻ്റെ നൈബറിനെ അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. ആ നൈബർ സമീപിക്കുന്നത് കൈകളിൽ വലിയ കല്ലുകളുമായിട്ടുമാണ്. ഏതുപോലെയാണ്? ലൈക്ക് ആൻ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് ആംഡ്, ആയുധധാരിയായ ഒരു ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ സമീപിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഇരു കൈകളിലും കല്ലും തൂക്കി പിടിച്ച് വരികയാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒന്നും മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ല. ഓതറിന് തോന്നുകയാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് ഡാർക്ക്നെസ്സിലൂടെയാണ്, ഇരുട്ടിലൂടെയാണ് എന്നാണ്. അത് മരത്തിൻ്റെ തണലോ അല്ലെങ്കിൽ നിഴലോ കൊണ്ടുള്ള ഇരുട്ടൊന്നുമല്ല. അത് അന്ധകാരമാണ്, മനസ്സിൻ്റെ അന്ധകാരം, അറിവില്ലായ്മ. അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ മൈൻഡ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ്റെ പിതാവിനെ താൻ അന്ധമായി പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തൻ്റേതായ അഭിപ്രായമുണ്ട്. താൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കും. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുകയാണ് എല്ലാ ആലോചനകൾക്കും ശേഷം നല്ല അയൽക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല വേലിക്കെട്ടുകളാണ് എന്ന്. Now what do you think? Are you with the opinion of the author or with the opinion of the neighbor? Do you support walls in between you and your neighbor? Please comment.